ඔව් සර්. advance මේ අපේ ලක්ෂිත අහන්නේ ලක්ෂිත හොඳයි නිතරම ප්‍රශ්න අහන්නේ. ලක්ෂිත අහන්නේ ඇඩ්වාන්ස් එකක් කිව්වම නිකන් සැලරි ඇඩ්වාන්ස් එකක් වගේ නම් හිතන්න ඒක නම් බලන්න ඉතින් සෙට් ඔෆ් වෙනවනේ. ඒක ඒක සෙට් ඉතින් ඔෆ් වෙලා ග්‍රොස් සැලරි එකට එනවනේ. එනවනේ. ඔව් ඒකයි. එතකොට ඒක ග්‍රොස් ඒ වගේම ඉතින් ග්‍රොස් සැලරි එකකින් සෙට් ඔෆ් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔව්. මාසෙ මුල ඇඩ්වාන්ස් එකක් දුන්නොත් it will be set off at the end of the month anyway that will be reflected in the gross salary. ග්‍රොස් සැලරි. Okay. Right. So we have a simple activity. You can get into that. And also, Lamai, I expect others to ask questions. Okay. අනික් කට්ටියත් questions අහන්න කීප දෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි. Because here we have like 207. So 207 minus 2 because including ourselves now 205 students. So I encourage and ask others to ask questions. Okay. Right. Activity is very simple one. Mr. Shenal is an employee of XYZ company and the company paid bonus of 700,000 in December 2019 out of the profit earned for the year of assessment 2017 and 18, in which year of assessment that Mr. Shenal is liable to pay tax on this bonus. Now he received 700,000 bonus in December 2019 out of the profit earned in the year of assessment 2017 and 18, in which year of assessment Mr. Shenal is liable to pay income tax. Right, Roshan's answer is correct. Jayasanka, Apeksha, දැන් ෂෝ මට කියව ගන්න බැරි ස්පීඩ් එකකින් එවනවා. නිපුන්, අනු, දිල්ෂාන් දැන් කියව ගන්නත් බෑ. සංජීවනි, සප්නා, කසුනි ඕපාත, හිල්මා, good. Most of your answers are correct. Except Lakshita's answer. Because it is received in December 2019. Now, December 2019 comes to the 2019-20 year of assessment. Okay, that is true that it is relevant for the 2017 and 18, but the employment benefits are taxed on cash basis. So this employee received 700,000 in December 2019. So it is relevant to the 2019-20 year of assessment. Is that clear, Lakshita? Right. Okay. ලැබිච්ච අවුරුද්ද තමයි ගන්න ඕනේ. actual basis නෙමෙයි අපිට කියන්න බෑ මේක I told you that it could be the past employee or current employment or even prospective employment. It doesn't matter, right? When you receive the benefit, it should be taxed. Okay. Right. We have given few benefits that an employee has been given. So tell me whether each of these benefits is taxed or not. Number one, or A. Tell us each of these benefits is taxed or not. Number A. An individual employed as a driver in a company engaged in taxi service receive tips from passengers. Basically, a driver in a company receives a tip from passengers.
Ravindu, Karunaratna, they say no. Roshan, a bit of a different answer. Uday sir, this should be text, isn't it? Yes, it has to Yes. be text. Yeah, it is part. But when we look at these answers, Yeah, we might think that these things cannot be accounted for. yeah, That is that not is the problem that of is something learning. else, ne? That is something else. That's why they got confused. Now, somebody Lakshit is asking how to trace that. Yes, Lakshita can be transferred to the IRD. It is a benefit of the taxpayer. Trace කරගන්න බෑ අතහැරලා දාන්න. Give up. Okay? Lakshita එහෙම නෙමෙයි tax collector ගේ පැත්තෙන් තමයි බලන්න ඕනේ. Trace කරගන්න බෑ කිව්වොත් මොනවද trace කරගන්න බෑ. හරි? ඒතර මේක part of the employment income. ඔය හොටෙල් වල එහෙම නැත්තම් employees ලා ඉන්නෙත් නෑ සමහර ලාවට. ඔය හම්බෙන service charge එක සෑහෙන ගාණක්. මටත් හම්බෙලා තියෙන රුපියල් 100ක්. හොටෙල් එක සින්දු කියන. In 2001. Okay, right. So it is text. Most of your answers were no. සමහර විට නිකන් emotional විදිහට හිතන්න පුළුවන් අනේ මේ driver tip එකක් නේ හම්බෙලා තියෙන ඒකට tax කරනවාද කියලා. Don't be emotional lamai. Okay, this is a part of the employment income. Right, therefore text. But it is not received from the employer. Employee ගෙන්ම ලැබෙන්න ඕනේ නැහැ ළමයි. employment එක නිසා ලැබෙනවා නම් ඒක employment income තමයි. employee ගෙන් ලැබෙන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. දැන් අපි ඉස්සරහට අපිට හම්බුණාද මන් දන්නේ මේ vehicle permit එක. ඒතර අපේ යුනිවර්සිටි එකෙන් නෙමෙයි හම්බෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. ඒතර employment එක නිසා හම්බෙනවා මිසක් employee ගෙන්ම හම්බෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා නම් හොඳ tax administrators ලා වෙන්නේ අනාගතේ කවුරුද ඇවිල්ලා ඇඬුවොත් එහෙම කඳුළු සැලුවොත් එහෙම නෑ ඔයව tax කරන්න නැහැ කියලා ගෙදර යවයි. Anyway, that is good for the taxpayers. Okay, හොඳ ළමයි ටිකක් ඉන්නේ. I think that you can be tax administrators, then it will be very good to the taxpayers. Okay. Ganekode is asking how can we prove how much they are received. ළමයි ඒක something else. කොහොම හරි prove ඒ කියන්නේ prove කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පොඩි කතාවක් කියන්න ළමයි. දැන් මේ අහන ප්‍රශ්නත් එක්ක. හරිද? මගේ යාළුවෙකුට වෙච්ච දෙයක්. එක දවසක් කාර් එකේ යනකොට ඩබල් ලයින් තියෙනවා පාරේ. ඩබල් ලයින් කපාගෙන ට්‍රැෆික් වෙලාවෙදි උදේ වෙලාවෙදි ඩබල් ලයින් ක්‍රොස් කරගෙන කාර් කීපයක් යනවා. එතකොට මගේ යාළුවත් අනිත් කට්ටිය දාපු නිසා එයාගේ කාර් එකත් අර ඩබල් ලයින් ක්‍රොස් කරගෙන ගියා. පොලිසියෙන් නැවැත්තුවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් කිව්වා මහත්තයා ඔයා ඩබල් ලයින් කැපුවා. දැන් මගේ යාළුවා කියනවා ඉතින් අර අනික් කට්ටියත් කපාගෙන යන්නේ. මේ පොලිස් රාල්ලාහම ලස්සන උත්තරයක් දෙනවා. ඒක වල රිලෙවන්ට් නිසා මම මේ කියන්නේ. එයා කියනවා මහත්තයෝ දැන් මාළු අල්ලනකොට ඇලේ හරි දොලේ හරි වැවේ හරි මාළු ගොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි ඉතින් මාළු කාර්යය අහුවෙන ටික නේ අල්ලගන්නේ. ඔක්කොම ටික අල්ලගන්නේ. ඉතින් මාළු හිටියට ඔක්කොම ටික අල්ලගන්නේ නැහැ. පිලී පෙත්ත හරි දැල හරි දැම්මම පස්සේ අහුවෙන ටික තමයි ගන්නෙ. ඒ නිසා ඔක්කොම ටික වැරදි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මට අහුන්නේ මහත්තයා කරන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? ඒ නිසා ළමයි මේක මේ ට්‍රේස් කරගන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එක වෙනම කතන්දරයක්. anyway tax අහු වුණොත් tax එනවා එහෙමයි. අහු කරගන්න පුළුවන් tax. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ ඔක්කොම දැන් මේ ඩ්‍රයිවර්ස් ලගේ පර්ස් ඇද හොයන්න ඕනේ මේ ටිප්ස් කොච්චරද කියලා. හරිද? ඒ නිසා අහු වෙන ටික tax එනවා. අර මාළු දෙලට අහු වෙන ටික මාළු කාර්යය ගන්නවා වගේ, පොලිස් කාර්යයට අහු වෙන ටික පොලිස් කාර්යය දඩ ගහනවා වගේ අහු වෙන ටික ගන්නවා.
ඒ නිසා ට්‍රේස් කරගන්න බෑ කියලා ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගෙන තියාගත්තොත් ඔයාලට ටැක්ස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ගවර්න්මන්ට් එකක් යන ගෙනියන්න වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඒ මුලින්ම මයින්ඩ්සෙට් එක තියෙන we can't trace, we can't ascertain this income, so we should ignore. Right? ඒකයි මම කිව්වා taxpayers, tax administrators ලමුත් එම ෂොක්. තාමත් අහනවා. So it means every tip received in the field is taxed. ඔව් ඉතින්. ඒක ඉතින් field එකක් කියන්න ඕනේ. ඒක දැන් අපි හිතමුකෝ hotel sector වෙන්න පුළුවන්, driver කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. musician කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි. දැන් මාර ප්‍රශ්නේ මට හිතෙන්නේ මේ කට්ටිය ඔක්කොම ටිප්ස් ගන්න කට්ටියක් දන්නේ ඒ තරම් ඒකට කන්සර්න් නේද උදේස? ඕකේ කල්පනා කරන්නේ මේක ට්‍රේස් කරන විදිහ ගැන නේ ඒක තමයි. ඔව් ඔව්. ඒකයි මම අර උදාහරණ කිව්වේ. බලමු නේ. Number 2. Employer provides every employee a suit during New Year season. Taxable or non-taxable? Okay, Hilma says excluded from tax. Okay, not taxable, not taxable, not taxable. No, no. Sapna, Ravindu, Uday, Udukum, yeah. Roshan is bit. I mean, different thing, no. Okay, Arunika, Adhikari, Balasuri. If it is a uniform, which is very essential to the work that the employee does, it might be exempt, provided that it is very difficult to trace and it is basic stuff given to the employee. But this is a suit during the New Year season. Therefore, as I think, it is taxed. Uday sir? Some other ones, these are taxable. But Taxable. There are some situations, these Yes. are not taxable. Yeah, like uniform or electrician කෙනෙක්ගේ kit එක වගේ නේද sir? Secondary sale එකක් නැත්නම් ඒ decide case වලින් එන්නේ. Secondary sale එකක් සාමාන්‍යයෙන් not possible නම් එයාට රාජකාරියට මඳින්න ඕන ඒක tax වෙන්නේ නැහැ. ඔව් මේක ළමයි new year එකකට දෙන්නේ. ඔව් new year නේ. ඒකතර new year මේකෙන් ගන්නකො new year season. Right? So it is taxable. Okay. තමයි benefit එකක් හම්බෙන්නේ. Yes, Jayasekara, service charge and tip all are same. වචන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ඒකේ substance එක same නේ. Okay, see. We are getting a lot of questions today. මාර ප්‍රශ්නේ මේ they are very sensitive about the ground level workers. Okay, Kandegama is asking, but it is provided for everyone. හැමෝටම දෙනවලු. ඉතින් ඊන සැලරි දිනවල ළමයි හැමෝටම. ඔයාලා මේ අමුතු කණ්ඩායමක් උදේස මේ අපිට හම්බෙලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ හරි හොඳයි. ඒක තමයි හැමෝටම සැලරි ගෙවනවා ඒ නිසා exempt එහෙම කියමු. එහෙම වෙන්නේ නැහැ ළමයි. අර medical benefit එකක් ඔය free food security වගේ දේවල් ඒව ඉතින් trace කරගන්න බැහැනේ. හරි මෙඩිකල් වගේ ඒවා තමයි ඒකට අදාළ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව හැමෝටම ගෙවන්න කියන එක පදනමක් නෑ හැම වෙලේම. Yes, everything is not included in the IR Act ළමයි. මොකද හැමදේම කියන්න බැහැනේ දැන් කොහොමද ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම benefits මේ ලංකාවේ ගෙවන ඔක්කොම benefits capture කරන්න IR Act එකෙන්. ඒ නිසා there are some room to involve the professional judgment. That is why we are here. That is why you are here. You are there. ඒ නිසා ළමයි ඒක අර බලන්න ඕනේ තියෙන framework එකක් මේක police ඒ කියන්නේ framework එකක් තියෙන්නේ. ඒක නිකන් හරියට දෙවටක් වගේ boundary එක තියෙන තින් boundary එකේ එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්.
ඒකේ බලලා මේ අදාළ ට්‍රීට්මන්ට් එක ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් තව උදාහරණයක් ළම හොඳ ටැක්ස් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙකුට දුන්නත් ලැබෙන ආන්සර් එක සමහරට කන්ට්‍රඩික්ටරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ සුප්‍රීම කෝට් එකෙත් එක අවස්ථාවක් දෙනකොට එකක් වෙනවා, තව අවස්ථාවක් දෙනකොට තව එකක් වෙනවා. මේ දවස්වල කොරෝනාත් එහෙම. මේ එකපාරක් පොසිටිව්, තව පාරක් ටෙස්ට් කරපුවා නෙගටිව්. ඒ නිසා ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆෙෂනල් ජජ්මන්ට් එකක් can be you know can be changed, can be different. Okay, based on the perception. If it is not specifically given in the IR Act. Uber drivers come under independent contractors. Yes, Uber drivers come under GIG workers, independent contractors. So their income will be taxed under the business income. සාමාන්‍ය ළමයි එහෙම තමයි කියන්නේ. ඇක්ට් එකේ කියන්නේ exempt වෙනවා තමයි වැඩිපුර කියන්නේ. ටැක්ස් වෙනේවත් චුට්ටක් කියනවා. නමුත් අනිත් ඒවා ඔක්කොම ටැක්ස් වෙනවා. හරි බලමුකෝ. Okay, අපිට දැන් හිතාගත්ත එකවත් අද කරන්න බැරි වේවද දේශනේ. Okay, see. An employee in the field duty lost his purse containing 10,000 rupees and which was reimbursed by the employer on sympathetic ground. Taxable or non-taxable? Okay, Roshana, Hilma, Lakshita. අනේ පව මම ගිහින් එයාට කීයක් හරි දෙන්න ඕනේ. පර්ස් එක නැති වෙලානේ. සමහරව හිතනවා ගහින් වැටිච්ච මිනිහට පනාහිනවා වගේ පර්ස් එක නැති වෙච්ච එකක් ටැක්ස් කරොත් එහෙම මාර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ කියලා. Okay, so most of your answers are correct. It is also taxable ළමයි. It is a benefit, gift එකක් ලැබෙන එකක්. අපි මේ සමහර දේවල් අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකේ කතා කරනවා. මේක අපි කලින් ගත්තේ චුට්ටක් වලට හිතන්න. මේ ටික අපි කතා කරනවා ඊළඟ part 2 එකේ. හරි, ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. මේවා කතා නොකරනවා නෙමෙයි. මේ ටික කතා කරනවා. නමුත් අපිට ඕනෙ වුණේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් හිතන්න පුරුදු කරන්න. දැන් මේක taxable. Okay, D. දැන් කොහොම කියද්දි සමහරුන්ට දුකක් හිතෙනවා ඇති. හඳුළු සලනවා ඇති. මොකද මේ පර්ස් එක ගන්න තියලා ටැක්ස් කරනවාත් කියලා. හරි. D. Employee while in the field duty found a purse containing 10,000 rupees. Found a purse containing 10,000 rupees. And which was handed over to the police. Later, owner of the purse presented him 5,000. Taxable under employment income or not? Okay, my question was taxable under employment income. It is not taxable under employment income, but it is taxed under other income. Okay, employment income එක නෙමෙයි මේක. Right? මේක other income එක. This answer එක not taxable under employment income. It is another income, okay? Right. E. When an employee was fallen critically ill, the employer granted him 50,000 for his medical expenses without any obligation to do so. Answer is quickly. Answer is taxable. Yes.
Actually, we wanted to earlier. Actually, we were testing this act. I mean, earlier we were thinking to test this activity at last. I mean, at the end of the employment income, and later I thought of taking this advanced little early because I wanted you to think. Okay, and some of these points will be discussed in the part number 2. So let me take the part number 2. This is 10, no? Right. So let me take the part number 2. So take the employment income part 2. Okay. So here we have discussed only 2 things: treatment for the retirement benefit, primary and secondary employment. Okay. Retirement benefit and primary and secondary employment. Retirement benefit. Now, at the retirement, employee gets benefits like EPF, ETF, gratuity, and other commuted pensions, lot of things. Now, profit from employment includes certain lump sum amount, lump sum receipt. I mean, එකවර ලැබෙන දේවල් of an employee at the retirement. Okay, so employment income includes some lump sum amount that the employee receive at the retirement. These receipts are profit for the year of assessment in which they are received, again cash basis. Okay. Otherwise, one can argue that this retirement benefit is relevant to the whole year that person or the employee worked. Okay. Say for example, if an employee has 35 years experience, 35 years, history in the same company, one can argue that this should be allocated to 35 years. Therefore, it should not be taxed, right? Therefore, to avoid such situations, the retirement benefits are also a part of the employment income, therefore taxed on cash basis, right? In the year in which these retirement benefits are received. Okay. Retirement benefits are discussed under 4 categories: retiring gratuity, commuted pension, දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රම කියන. ඒ කියන්නේ the employee has to contribute. Okay, some part will be contributed by the employer and employee has to contribute. It is a commuted pension at the retirement that employee gets the retirement benefit. Number 3, compensation for loss of office or employment. දැන් මෙන්න මේක අද වෙනකොට ගොඩාක් ලෝකේ well known companies වල වෙලා තියෙනවා. Voluntary retirement එක Singapore companies මට නම් මතක නැහැ. The top class companies, Fortune 500 වගේ level එකේ තියෙන ඒ රටේ companies ගොඩාක් voluntary retirement එකට ගියා මේ COVID-19 issue එකත් නිසා. එතකොට they have to pay compensation to the employees. Okay, ලොකු ගාණක් ගෙවන්න නැත්නම් මිනිස්සු කැමති වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම entrepreneurship වගේ intention එකක් තියෙන කට්ටිය ඒ ලොකු ගාණ ඒ compensation එක අරගෙන they start their own businesses. Okay, they start a new career. Okay, number 4, withdrawals from employees trust fund. Okay, so basically gratuity, commuted pension, compensation for loss of office or employment, and ETF, withdrawals from ETF. And keep in mind, all these retirement benefits are taxed on cash basis. Okay, now all these retirement benefits are taxed at a lower rate if the employer has made such payments or contributions in accordance with the scheme. There is a policy or scheme in the organization which is uniformly applicable to all the employees. Okay, all these benefits will be taxed at a lower rate
if the employer has made payments according to a scheme or policy which is applicable to all the employees. Wait, Lakshita is asking, sir, what are the rates applicable? කියලා අහනවා. ඉතින් අපි rates ටික බලමුකෝ ඊළඟට. මම වෙන්න එපා. මම උන්නත් මේ rates ටික ගන්නවා ඊළඟ වාක්‍ය අමතක වෙනවා. ඒතර ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් එනවා ඔක්කොටම applicable නැත්නම් දැන් මොකද කරන්නේ? කවුද කුසුකුසු ගන්නේ? Okay. Right. So if these benefits are paid by the employer, I mean, if the employer contributed to such schemes under a common policy, and if it is applicable to all employees, the benefits are taxable at lower rate. Otherwise, I mean, if it is not according to the policy, or if it is not applicable to all the employees, okay, discriminatory basis තමයි ගෙවන්නේ. ඔයා උසයි ඒ නිසා ඔයාට රස්සාවක් දෙනව නෙමෙයි ඔයාට මේක දෙනවා gratuity එක දෙනවා. ඔයා මහතයි ඒ නිසා ඔයාට මේක දෙනවා. එහෙම නෙමෙයි applicable to all employees. If not, where the employer does not have a uniformly applicable scheme. See, does not have a uniformly applicable scheme for the payment of compensation, I mean the benefits for the loss of office, it should be taxed at normal rate. Make applicable in loss of office නෙමෙයි ඔක්කොටම it should be taxed at normal rates. Normal rates ටික අපි කතා කරනවා ඉදිරියේදී කොහොමද tax වෙන්නේ කියලා. ඒකත් අර මම කිව්වා පළවෙනි මාස 9ට වෙනස්, දෙවෙනි මාස 3ට වෙනස්. ඒක දැන් වලට හරියට නිකන් අපි මට මතක් වෙනවා උදේස මේ අපි A level කරපු කාලේ partnerships වල තිබුණා අර within the year change එකක් වුණොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ partner කෙනෙක් retire හරි admit හරි වෙනවා within the year. එතකොට partnership agreement දෙකක්. අපි අර මොකද්ද column basis income statement එකම හදන්න ඕනේ. ඒ වගේ දැන් මේ කට්ටියත් පළවෙනි මාස 9ට එක විදිහක් rates වෙනස්, exemptions වෙනස්, ඊට පස්සේ අවසන් මාස 3ට තව විදිහක්. ඒතර rates වෙනස්, exemptions relief වගේ දේවල් වෙනස්. ඒ නිසා දැන් එක අතකට මේ කට්ටියට හොඳයි. හරි. දැන් මෙහෙමයි. ඔය A level අලුත් සිලබස් එක විදිහට අලුත් පාර්ට්නර්ස්ලා එන්න පුළුවන් වුණත් පළවෙනිද හැබැයි කවුරු හරි මැරෙන්නෙත් හරියටම එන්ඩ් එකේ මැරුණා. ඔව් එතකන් ඉන්න ඕනේ. එතකන් ටැක්ස් හදුනොත් කියන්න ඕනේ අවුරුද්ද අවසන් වෙනකන් ඉන්න කියලා. ඒකයි එන්නේ. හැබැයි ඒ වගේ දෙයක් ඉගෙනගෙන තිබ්බනම් මේ වගේ දෙයකට හරි පහසුයි නේ. හරි පහසුයි. කමක් නැහැ මේගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ඔව් ඕනනම් තව පාරක් A level කරලා එන්න. අතීතයට යන්න පුළුවන් අතීතයට ගිහිල්ලා A level කරලා එන්න පුළුවන්. ඒක න හොයන්න ඕන නම් සර්ච් කරන්න මේ කාලය හරහා ගමන් කිරීම කියලා. Okay, these are the lower rates that was asked by Lakshita. Okay, now there are two criteria. If the service is 20 years or less, meaning 20 equal or less than 20 years. On the first 2 million, tax payable nil in the sense 0%. පළවෙනි 2 million වලට tax වෙන්නේ නැහැ. මේ මොනවද retirement benefits. Right? On the next 1 million, it is 5%. On the balance 10%. Normally personal income tax එක ළමයි පරණ එක අනුව කොච්චරක් යනවද? දන්න කෙනෙක් කියන්න බලන්න. Up to which percentage? What is the maximum tax bar or tax percentage for an individual as per the earlier provisions? Quickly tell me.
Yes, Roshana and others, Martin Pereira, Ravindu, 24%. Now, as per the new act, not actually a new act, the same act, but as per the new amendments, it is maximum 18%. Yes, correct, 18%. Right? Therefore, you can see these are lower rates. These are lower rates. When you compare even with the previous act and the new, I'm sorry, not the previous act, same act, same IR Act, number 24 of 2017, IR Act. Okay. Before the amendments, 24%. Now after the amendments, it is 18% maximum. Therefore, if you look at from that angle, these are lower rates. Maximum 10%. Okay. And if the service is more than 20%, right? Tax rates are similar to the each slab, but the cutoff income, total income, cutoff income is different. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මම මේ දෙකම ගත්තොත් එහෙම yes earlier it was 2 million, now it is 5 million. අර service එක වැඩි නිසා ටිකක් benefit එක tax benefit එක වැඩි කරලා තියෙනවා. Okay, up to 5 million no tax, 0%. Next 1 million 5% on balance of 10%. Okay, remember. And again total income from employment. අපි කතා කරපු ඔක්කොම employment income එක මෙතෙන්ද consider කරන්න ඕනේ. ඒක criteria එක තමයි total income from employment. But except the retirement. Okay, ඉතින් ගන්න වෙන්නේ හරියට retirement benefit එක නෙමෙයි බලන්නේ. ඒතර ඔතන තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන බල retirement benefit එකත් එක්කද total income එක කියන්නේ නැද්ද කියන එක. අපි questions වලදී බලමු. ඒ වගේ practical difficulties තියෙන්න පුළුවන්. දැන් total income කියපොම even the retirement benefit is part of the employment income. Okay, ඒතර retirement income එක හොයන්න, tax free income එක හොයන්න, total income කියන්නේ මොකක්ද? හරි. ඒ වගේ practical difficulties එන්න පුළුවන්. අපි ගණන් හදනකොට බලමු. Okay. Right, exemptions relevant to employment income. Okay. Now, earlier we saw excluded items. These are exemptions relevant to employment income. Okay, exemptions. Exclude කියන්නේ එක consider කරන්නෙම නැහැ. Exempted කියන්නේ ඒක tax වෙන්නේ නැහැ. දෙකම impact එක සමානයි. හැබැයි calculation වලදී පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි එතෙන්ද කියා දෙන්න. Okay, number 1. දැන් ඉතින් ඔය ටික ඔක්කොම පාඩම් කරගන්න වෙනවා ඈ. හරි සතුටින් ඉන්නේ දැන්. මොකද එකින් එක වෙනස් නෙමෙයි බලන්න. Right, number 1. Compensation or gratuity paid in lieu of personal injuries or death. Now earlier there were gratuities, but it is the usual gratuity. After the retirement, the employee gets gratuity. So it is a part of the employment income. But here, in lieu of personal injuries and death. Right? දැන් උදාහරණයක් ලෙස අපේ අර සර් කෙනෙක්ගේ ඥාති කෙනෙක් රිලේටිව් කෙනෙක් හාබ් එකේ වැඩ කරන ගමන් ඒකේ ලොකු අර කන්ටේනර් මූව් කරන මේ මැෂින් එකක රෝඩ් එකට අහු වෙලා කකුල කපන්න වුණා. එතකොට ඒක පර්සනල් ඉන්ජරි එකක්. ඒකට ලොකු gratuity එකක් එහෙම නැත්නම් compensation එකක් ගෙවුවා. Compensation of gratuity. Right? So it is exempted. Clear? Right. දැන් අර ඊයේද පෙරේදද පොලිසිය කෙනෙක් යට කරගෙන ගියා. ඒතර ඒකට පොලිසියෙන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කම්පන්සේෂන් එකක් දුන්නොත් එහෙම ඒක ටැක්ස් දෙන්නේ නැහැ. ඩෙත් එකක්. Right. Number 2, amounts paid on retirement from any provident fund approved by CGIR. Usually lamai employees provident fund is a approved fund by CGIR.
Therefore, receipt of any income plus capital at the retirement will not be taxed. EPF වල කිසිදු එකක් tax වෙන්නේ නැහැ. Capital plus interest. Because it is approved by the CGIR. तर මේකේ provision එක දීලා තියෙන්නේ වෙනත් provident fund එකකුත් approve කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් උදාහරණයක් අපිට තියෙන්නේ ඒකට අපි EPF නෙමෙයි කියන්නේ university staff එකට තියෙන UPF කියලා. ඒතර උදේසර මේකත් අර provident fund කියන කතේ ගත්තාම මේකත් මේකට එන්නේ නැති නේද? provident fund EPF මම කියන්නේ EPF වගේමනේ අපේ අපේ එක ඔය audit firm වල වගේ තියෙන mercantile societies වල තියෙන එක ඕනෙම එකක්. ඒකම ඒක approve කියලාද බලනවා uniformly applicable ද කියලා. ඔව්. right ඒ කියන්නේ ඔයාලට අදාළ වෙන්නේ මේ EPF කියන එකද EPF the income investment income and the capital will be exempted from tax upon the receipt. Number 3, amounts paid on retirement from any pension fund or employees trust fund. Pension fund or employees trust fund representing investment income earned for any period commencing on or after 1st April 1987. EPF EPF is not taxed at the both occasions, namely when EPF is transferred to the fund and when it is paid. මේ කතා කරන්නේ payment එක අපිට ලැබෙන එක employee ට ලැබෙන එක ළමයි. හරි? අපි කතා කරන්නම් ඒ කියන්නේ ගෙවන අවස්ථාවේ කොහොමද tax වෙන්නේ කියලා. ඒක අපි කතා කරනවා ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා කොහොමද ගෙවන අවස්ථාවේ tax වෙන්නේ කියලා. tax implication එක අපි කතා කරනවා. මේ කතා කරන retirement benefit එක ගැන. ඒකයි මේ කියන්නේ amount paid on retirement. Amount paid on retirement. Okay, at the time of contributing, we will discuss in the next class when we take up the comprehensive example. Now, third point is amount paid on retirement from any pension fund or employees trust fund. This is ETF. Okay, ETF representing investment income. This is important. Investment income earned for any period commencing on or after 1st April to 1987. Wala ඉපදුන අවුරුද්ද වගේ නේද? හරි. එතකොට 1987 අප්‍රේල් 1 පස්සේ EPF කමුක අපි EPF එකේ investment income එක exempt වෙනවා. හැබැයි capital එක tax වෙනවා. Investment income earned after 1st April 1987 will be exempted from tax, but the capital that you receive from ETF will be taxed. Okay. Udesa, am I correct? Investment income is exempted, capital will be taxed. ඔව් එහෙම තමයි මේ ETF එක. මතක තියාගන්න. Number 4, pension received from Sri Lankan government or from a department of government. Pension එක කියන්නේ government pension ඔය CLට එහෙම හම්බෙන්නේ ආච්චිලාට. ඔයාලගේ ආච්චිලාට CLට හම්බෙන්නේ කි tax කරන්නේ නැහැනේ. Pension received from the government. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ඔය pension schemes තියෙනවා මේ ඔය insurance companies වලින් හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ මේ කතා කරන්නේ the pension received from the Sri Lankan government. Okay? Right. අර අපේ ගෙවල් පැත්තේ සීයා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා කියන්නේ පිම්පණිය කියලා. Right. The number 5, benefits derived by a government employee from a road vehicle permit granted to such employee. One example is us. We get a permit from the government to import a vehicle. So that vehicle permit has a value. Okay, sometimes it could be transferred to third party, sometimes not, depending on the government policies. So that road permit has a value. Okay, but it should be a government employee.
the road vehicle permit granted by the government to such employee, it will be exempted. Tax දෙන්නේ නැහැ. මේවට ඉතින් රෂනල් එකක් හොයන්න යන්න එපා ළමයි. මේවා ඉතින් එක එක benefits. සමහර ඒවා දෙනවා, සමහර ඒවා දෙන්නේ නැහැ. නිසා ඇයි මේ road permit එක tax දෙන්නේ නැත්තේ කියලා තර්ක කරන්න ගියොත් උත්තරයක් එන්නේ නැහැ. You can argue days and days. semester එක ඉවරනකම් argue කර හිටියා. Right? නිසා this is how it is applicable, therefore remember. Next one, income derived by an individual entitled to privileges under diplomatic immunities law and other specified conventions. Where that මම උට වචනේ හෙව්වා මේ මොකද්ද රාජතාන්ත්‍රික මොකද්ද උදේශ diplomatic කිව්ව අර මේ රාජතාන්ත්‍රික සේවය ඔව් රජේ අපේ නියෝජිතයෝ කරන කට්ටියනේ අපේ නියෝජිතයෝ වෙන රටවල ඉන්නවා වෙන රටවල ඔව් ambassadors ලා වගේ ambassadors ඒ වගේ කට්ටියට ලැබෙන income එක income derived by an individual entitled to privileges under diplomatic immunities law and other specified conventions. Yes, ambassadors. Thank you, Roshana. Right. Then last one, employment income of expatriate employees. Arapiki videshikyan ඇවිල්ලා ලංකාව වැඩ කරනවා කියලා expatriate employees. But there is a limit up to maximum of 20 employees. ඒතර 20ක් දක්වා යාළගේ employment income එක exempt වෙනවා. ඉතින් 50ක් හිටියොත් මොන 20ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒව තමයි ඉතින් අර මම කිව්වේ act එකේ ඉතින් හරියට මිස්ටේක්ස් වෙලා නැහැ. හරි 50ක් හිටියොත් මොන 20ද හම්බෙන්නේ කියන එක ඉතින් ඒවා ගැටලු. Anyway, there is a limit, maximum of 20 employees, that is a CD, right? But there is a condition to be followed or fulfilled by the entity. The company should have incurred expenses exceeding USD 1,000 million on depreciable asset. Again, a fixed asset dollar on fixed asset, company should have invested USD 1,000 million. Okay, other than intangible asset. Or the condition is or a state-owned enterprises or company entitled to an enhanced capital allowances as stated above. Even a state-owned company which is entitled to have enhanced capital allowances. Very poor capital allowances claim the company. Right? So this might be applicable to rare cases, not rare, very specific cases. Okay, where expatriates are working. There are conditions to be fulfilled by the company as well. Right? So these income to the employees are exempted from income tax. Right. The last topic is more than one employment. I will take 2-3 minutes. More than one employment. Okay. Usually people work under one employer. Therefore, that employee is called as primary employment. Each employee must designate his or her employment, or in the case of where the employee has multiple employments, one of his or her employments as primary employment by providing a declaration to the employer nominating such employment as the employee's primary employment. You can like no option if one has only one employment. Now say for example Udeshani sir has only one employment, that is university. Therefore university is the primary employment. Okay, if another one has more than one employment, that employee should give a declaration saying this is my primary employment. Okay, assume that we have a lecturer who is working for the university as well as some private university or private company, right? Therefore that employee is required to provide provide a declaration stating who is the primary employer. Okay, that declaration is called as primary employment declaration.
an employee can only have one primary employment at any one time. ඒක හරිනේ. Primary employment දෙකක් තියෙන්න බෑ. Change කරන්න පුළුවන්, but you have to have one primary employment at a time. Okay, then the other one, secondary employment. Okay, now say for example, a particular lecturer, he or she is working in the university. She or he has declared that the university is the primary employment. At the same time, he is working or she is working for another company. She is doing consultation, say for example, for a company. Now, if the university is the primary employment, that company is the secondary employment. Okay. Therefore, any employer that is not presented with the primary employment declaration will be treated as a secondary employment. Okay. අපේ තම unique අපේ තියෙන SJP තියෙනවා XYZ company තියෙනවා. එතකොට if that person has declared SJP as the primary employment, right? XYZ, it is the employer which is not presented with the primary employment. Secondary employment. It is very clear. There is a withholding tax amount to be deducted, Lamai. I purposely leave this, but most of the cases withholding tax were removed. Okay, but I leave it because still the secondary employment is there in that. The purpose of dividing the employment as primary and secondary is to introduce different taxes. Therefore, I leave this in this course because still we see the secondary employment. Okay, we'll see. So, how the benefits are taxed from the secondary employment? If the benefit monthly payment, if the monthly payment to the employee is equal or less than 50,000 per month, the rate is 10%. If it is greater than 50,000 per month, it is 20%. Okay. There are, uncertain or gray areas, especially due to these changes to the IR Act. So we will let you know then when it comes to the activities or calculations. So just keep in mind, okay, employment is divided into two, primary and secondary. In the secondary, the tax rates are a little bit different. Okay. Lakshit is asking a question. That means the secondary employment, only the payment is taxable, not other non-cash benefit. Here the criterion is monthly payment. It says like monthly payment. If a non-cash benefit is received from the secondary employment, it will be taxed under the employment income. මොකද මේකේ payment එක තමයි මේ tax එන්නේ. ඉතින් අරක employment income එකේ කොටසක් වෙනවා. එහෙම exclude කරන්න බෑ. එහෙම නැතිනම් කියන්න පුළුවන් නේ මට monthly payment එකක් ගෙවන්න එපා, manipulate කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවෙදී මට monthly payment එකක් ගෙවන්න එපා, කාර් එකක් දෙන්න. ඒතර tax ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර කාර් එක tax නොවෙන්න විදිහක් නැහැ නේ. ඒක non cash benefit එකේ tax වෙනවා. මේ කතා කරන්නේ payment එක ගැන. That doesn't mean that other non-cash benefits are not taxable. They are taxable as usual ways, which we discussed earlier. But this is all about the monthly payment. Okay, that's it for today. And please go through the employment income lesson, 2 parts, right? And come with the knowledge to the next day. We will be doing activities. Uday sir, anything to announce? Students, are we giving any other today that material it is uploaded? Not yet, sir. This second part has been uploaded, but not the direction that we got from the IR department. So well, we will upload it later then. Right, okay. Okay, then anything from your end?
No. Okay then. We will stop at this point, and next week we will be doing practical examples, exercises, and after that we can get into the business income, investment income, and other income. Right? Okay. Good night, everyone.